భారత్ అమెరికా మధ్య కుదిరిన వ్యూహాత్మక ఒప్పందాలు రక్షణ పరంగానే కాక ఇరు దేశాలు అంతర్జాతీయ సమాజానికి ఎన్నో విధాల లబ్ధి చేకూర్చుతాయి అంటున్నారు ప్రముఖ రక్షణ రంగ నిపుణులు కమడోర్ చిత్రపు ఉదయ్ భాస్కర్. ఇరు దేశాల మధ్య మంగళవారం కుదిరిన ఒప్పందాలు, వాటి ప్రభావంపై ఈటీవీకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో సమగ్ర విశ్లేషణను అందించారు ఆయన. ఇరు దేశాల మధ్య చిరకాల మైత్రి బంధానికి కొనసాగింపుగానే ప్రస్తుత పరిణామాలను చూడొచ్చని, కాకపోతే చైనా, ట్రంప్ వైఖరి, గల్వాన్ ఘర్షణలు ఈ ఒప్పందాలకు దారితీసి ఉంటాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదే సమయంలో భారత సార్వభౌమత్వ పరిరక్షణలో కలిసి వస్తామన్న అమెరికా పర్యటనను స్వాగతిస్తూనే చైనాతో సామరస్యపూర్వక పరిష్కారానికి మొగ్గు చూపాలని సూచిస్తున్నారు కమడోర్ ఉదయ్ భాస్కర్. అంతేకాక భారత్ అమెరికా సంబంధాల విషయంలో పాకిస్తాన్ ప్రాధాన్యత కోల్పోతూ ఉండడం గమనించాల్సిన విషయమని తెలిపారు. అమెరికా భారత్ మధ్య కీలకమైనటువంటి రక్షణ ఒప్పందం చోటు చేసుకుంది. ఈ భేటీకి ప్రధానంగా చూసుకుంటే అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి, అదేవిధంగా అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి పర్యటనలో 2+2 చర్చల్లో భాగంగా ఈ ఒప్పందాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించి అసలు ఉన్నటువంటి వాస్తవాలు ఏంటి, ఈ ఒప్పందం ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అనేది మనతో మాట్లాడేందుకు రక్షణ శాఖ కు సంబంధించిన విషయాల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఉదయ్ భాస్కర్ గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు. ఉదయ్ భాస్కర్ గారు నమస్కారం అండి. నమస్కారం సార్, నిన్నటి ఒప్పందం భారత్ అమెరికా మధ్య జరిగినటువంటి ఒప్పందాన్ని ఏ విధంగా చూడొచ్చు? ఇట్స్ అ వెరీ కాంప్రిహెన్సివ్ అగ్రీమెంట్. ఇట్ ఈస్ గ్లోబల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్కోప్ because some of the references to the Indo-Pacific and issues like global leadership are all potentially very significant. But this is not only about defense. It also has a much wider, I would say, bandwidth or spectrum. It talks about cooperation, for instance, in relation to the COVID pandemic. It also talks about cooperation in the area of energy, ICT, that is information communication technology. There is a reference to 5G. For the first time in 3-4 years, an Indo-US agreement has got a reference to the South China Sea. There is also, again, in my view, a very important reference to cyber security. And interestingly, there is reference to Ayurveda and alternate medicine and people-to-people contact. So my point is that it's a very wide spectrum. United States and Japan, for instance, are doing something called the Blue Dot Network. That is an alternative to China's BRI. So the word comprehensive, I think, is accurate. But from our immediate point of view, of course, it is the reference to China. And in the media interaction, more than the text of the agreement, I found the media interaction very, very interesting. Because the US Secretary of State, Mr. Pompeo, Mike Pompeo, he spoke about the United States coming to the assistance of India to defend territorial integrity, sovereignty, which is, Galwan was referred to China. Yes. So I think in that sense, there is a focus on defense, military, and the strategic aspects. ఇది రెండోసారో మూడోసారి ఇటువంటి కామెంట్లు చేయటము, భారతదేశానికి మేము అండగా ఉంటాము, టెరిటోరియల్కి సంబంధించిన విషయాల్లో మేము భారత్తో పాటే ఉంటామని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఇరువురి మధ్య ఉన్నటువంటి ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో టెన్షన్స్ వీటిని చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ అగ్రిమెంట్ ని ఏ విధంగా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు? మీకు గుర్తే ఉంటుంది, ఫస్ట్ డే వచ్చినప్పుడు సోమవారం దేర్ వాజ్ అ విజిట్ దట్ వాస్ పేడ్ బై ద 2 మినిస్టర్స్, యుఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మిస్టర్ పాంపే, ఆయనతో పాటు వచ్చిన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మిస్టర్ ఎస్పర్. వాళ్ళు నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ కి వెళ్ళారు. ఇది ఫస్ట్ టైం నా గుర్తులో అవుతుంది. ఐ కెన్ రిమెంబర్ దట్ అ సీనియర్ యుఎస్ లీడర్ హస్ గాన్ టు అన్ ఇండియన్ వార్ మెమోరియల్. ఇన్ ద ట్యూస్డే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆయన డెమోక్రసీ గురించి మాట్లాడుతూ he said that many Indian military people have given their lives to save democracy, to protect democracy. అదే సందర్భంలో he also referred to Galwan, etc. So this to me as an analyst was very interesting, that the United States is making an explicit reference to China as a threat to India's territorial integrity, sovereignty. పర్టికులర్లీ మీరు చెప్పినట్లు బీకా అగ్రిమెంట్ జరిగింది కాబట్టి దీని వల్ల ఇండియాకి వచ్చేటువంటి మేజర్ యూటిలైజేషన్స్ ఏంటి? మేజర్ యూటిలైజేషన్ ఏమిటంటే, the BECA is basically about the arrangement or the protocol by which India can access geospatial information
that is generated by the United States. ఇది మిలిటరీ సందర్భంలో ఏమిటంటే the United States is a large military power. They have a lot of satellite information. The United States has the ability to provide very detailed information about any specific geographical area because they can bring their satellites and do a kind of zooming in. Okay. ఇండియాకి ఇంతవరకు అంత accurate గా information gathering మన దగ్గర లేదు. So hypothetically, if you say that India wants for a military reason, the location of, let me say China only, a Chinese ship in the Indian Ocean, by access to BECA, India would get a much more refined picture of the maritime area that it wants to keep under monitoring or under surveillance. And similarly, by extension, if we talk about India using a long-range missile, by using the BECA, you are able to get a better accuracy in terms of coordinates and the way the information is fed into the missile or whatever be the kind of ordnance we are using, when it is required and the missile is also in flight. Without BECA, they cannot get the full military spectrum of information. They are restricted to the commercial bandwidth. While you have a P-8 aircraft, I think it does not make sense that you cannot exploit the military dimension because you don't have an agreement. So in this context, I would say BECA completing the procedures as far as the agreement is concerned. కానీ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు లేని రీతిలో అమెరికా వైఖరి పర్టికులర్ గా ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియా పట్ల అమెరికా వైఖరి చాలా డ్రాస్టికల్ గా చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇండియా విషయంలో మారుతూ వస్తున్నటువంటి పరిణామాలను ఎట్లా చూస్తారు? First of all, Arun, what I would say is that American perspective నుంచి మనం చూస్తే there is continuity. Indira Gandhi to Vajpayee, India and the United States had what is called as an estranged relationship, mainly over security and strategic issues. Kan India nuclear test చేసిన తర్వాత after May 1998, you saw that there was a fundamental shift. Yes. And in a slow and gradual manner, even the Clinton administration that was very unhappy with India, gradual ga Jaswant Singh garu, Strope Talbot garu majana in talks taravata, there was what is called as a rapprochement and an accommodation between India and the United States. Adi, it was completed, I would say, in a very historic way by Dr. Manmohan Singh and US President George Bush. Yes, sir. The reason why the United States wanted to bring India, as they say, into the tent, was because of China. 2005 lo appudu Condoleezza Rice garu, the US Secretary of State, I have a speech I will say, you can see that there is a steady reference to the emerging global strategic framework, the challenge of China, and how an India-US partnership can be beneficial to both countries. Appudu George Bush garu anna time nunchi ippudu varaku we have had in between Barack Obama the presidency, now almost 4 years of President Donald Trump. Yes. My point is that in this entire period, the continuity remains in terms of US objectives in relation to both China and India. And what President Trump has done, to my mind, is that he has applied the pressure on China in a far more visible way than what any of his predecessors have done. Of course, President Trump gave it the, shall we say, spin that American jobs have been taken away by China. Yes. China does not respect democracy and various other reasons. But because of China and the US-China relationship, because of the India-China relationship and the tension currently at the line of actual control, we are seeing a development where there is a much greater, I would say, correspondence coming together between India and the United States. But this does not mean that we do not have differences. India and the US will continue to have differences over Pakistan, over Iran. There will be other issues that will come up. So whether it is Mr. Biden who becomes the president after the election or Mr. Trump has a second term, I think this essential continuity of India-US relationship will remain, including the various areas where there is disagreement. This disagreement is about visas. It is about clean energy and carbon emissions. It is about Pakistan and terrorism. It is about Iran and Chabahar, and also about the India-Russia relationship.
So these Okay. will not disappear. ఫస్ట్ టైం మేము భద్రతా మండలిలో భారత్ కి పర్మనెంట్ ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడానికి భారత్ వైపు నిలబడతాము మేము అని చెప్పి అమెరికా వైపు నుంచి, యునైటెడ్ నేషన్స్ వైపు నుంచి స్పెసిఫిక్ గా చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ వస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలను ఎట్లా చూసుకోవచ్చు సార్? The United Nations Security Council permanent membership, I have often said, this is my personal view, Sir. it is a waste of time. ఎందుకంటే India might have a very strong case. Yes. It appears that every time there is a visiting leader who comes, we are asking for them to endorse. It's almost like asking for a good conduct certificate and say, yes, India qualifies. Yes. The reality is that as long as the United Nations Security Council has the current membership with China as a permanent member, India will not be admitted into the United Nations Security Council as a permanent member. సెకండరీ థింగ్, ఇప్పుడు అమెరికా భారత్ మధ్య వస్తున్నటువంటి కొత్త తరహా స్నేహ బంధాలు కావచ్చు, ఈ వీటిని లాంగ్ రేంజ్ లో అంటే దీర్ఘకాలంగా చూసుకునేటువంటి సంబంధాల విషయంలో కావచ్చు, ఇవి పాకిస్తాన్ మీద ఏమన్నా ప్రభావం చూపిస్తాయా? ఈ విజిట్ చూస్తే 2+2 పాంపే గారు, ఎస్పర్ గారు వచ్చిన విజిట్ చూస్తే, I personally feel that Pakistan is losing its importance and relevance to the India-US relationship. అమెరికా మనకి సపోర్ట్ చేస్తాం, సార్వభౌమత్వం, ఇంటిగ్రిటీని కాపాడుకోవటానికి పూర్తి స్థాయిలో సహకారం ఇస్తామని చెప్పేసి అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి, రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి అధికారికంగానే ఒక ప్రకటన రిలీజ్ చేశారు. దాన్ని డిస్కషన్ సందర్భంలో కూడా చెప్తూ వస్తున్నారు. సో దీన్ని ఎట్లా చూస్తాం సార్? India-US డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడంటే June 2005. In 2020, after 15 years, the partnership is now formally in place and India can use it in all the provisions. చైనీస్ అంబాసిడర్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, యుఎస్ అనవసరమైనటువంటి విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటుంది, ఇది తనకు సంబంధం లేని విషయము, ఇది మా ఇద్దరి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారము, ఇది మేమిద్దరం సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాము, దీన్ని సార్ట్అవుట్ చేసుకునే పనిలోనే ఉన్నాము అని చెప్పేసి అన్నారు. సో దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు సార్? లాస్ట్ టైం కూడా మీకు గుర్తుంటుంది, 2008 లో ఇండియా యుఎస్ ఆ న్యూక్లియర్ అగ్రిమెంట్ కంప్లీషన్ అవుతుంటే, చైనాలో దే ఆల్వేస్, ఐ థింక్, is a lot of anxiety in Beijing about the proximity between India and the United States. So the reaction that will come from the Chinese foreign ministry and the Chinese ambassador is predictable. They have used the word groundless and they have accused the United States of introducing Cold War mentality. But the reality is that I personally feel that if Galwan had not happened, maybe India would not have signed the BECA. But again, I'm repeating this point. I think India should deal with China bilaterally to the extent that it is possible. ఇండో-పసిఫిక్ ఏరియాలో పీస్నెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ఇండియా పర్టికులర్ గా చెప్పుకోవాలంటే అమెరికా మధ్య ఎందుకు బలమైనటువంటి సన్నిహిత సంబంధాలు, మైత్రి బంధం ఎందుకు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందంట? ఇప్పుడు I think in the coming decades, more than the land border, it's unlikely, this is my personal view, that India and China would actually go to an all-out war for territory. But yes, China is now become very good at the salami slicing and using its military for intimidation. If we talk about the long term, I think for the United States, the primary objective and focus is to retain its influence in the maritime domain. And for that, the global focus is now the Indo-Pacific. That is the Indian Ocean and the Western Pacific. And to retain that influence and the kind of primacy that the United States has in the maritime domain, India is a very valuable partner. And for India to deal with the emerging challenge of China, I personally feel it is not going to be decided on the land border. Yes, it is important to be able to defend your territory, but the influence will be in the maritime domain, it will be in cyber domain, it will be in space, and it will be in artificial intelligence and spectrum, all the new technologies. And to acquire capabilities in this, what I call as the global common, which moves from maritime to spectrum to AI to all the new technologies,
Sir. India needs a robust partnership to enhance its own capability by HR, human resource, meaning today's young engineers, whether they're in IITs or engineering colleges or Yes. other institutions, and to have our laboratories for R&D, Hmm. to have our manufacturing centers for the new technologies, so Sure. that India's overall new military capability based on technology becomes of a level that we can engage with the Chinese with greater confidence. I think that should be our objective. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir. So, Thank Arun you. Kumar, ETV News, New Delhi.